नमस्कार। द राइट कॉन्वर्सेशन में आप सबका स्वागत है। आज की हमारे साथ एक बहुत ही फेमस रिनाउंड गेस्ट हैं, जिनके बारे में जितना बोलना उतना बहुत ही कम है। बस थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूँ। शी इज डॉक्टर कल्पना भूषण, a Kashmiri Namaskar. Pandit, a Namaskar. Kashmiri Pandit girl who has mastered. She's a dancer of national and international, both everywhere she has powered up Himal in her performances, and she is very famous and very intelligent also, and also very forthcoming to help people. So she has performed all over India, abroad for over 45 years now. She has mastered Bharatnatyam, Kuchipudi, Kathak, Mohiniyattam, and folk dances. Kalpana has performed in the august presence of prime ministers, presidents, ambassadors, and whatnot. So, during the कल्पना जी से बात करते करते ही हम उनसे सारी जानकारी ले लेंगे. How she has come to do it, how she has, what all she has done. तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ कल्पना जी से. डॉक्टर कल्पना भूषण, आपका द राइट कॉन्वर्सेशन में स्वागत है. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. Namaskaram. Thank you very much for inviting me here. I'm so honored and so grateful to be here at the right conversation. And thank you, Bharti ji. Thank you so much for inviting me and giving me this honor and privilege. Thank you for your being here also too. So let us start the conversation. First of all, I'll ask you about the roots. Roots in Kashmir. Yes, my father, Ganju, belongs to Renavari, Mutiyari, and his father, that is my grandfather, Pandit Janakinath Ganju, was a very learned person, and he was not only an educationist, he was also into the cultural field too. And he used to promote lots of people around, and he had translated Gayatri Mantra at that time in English. So that was a huge achievement for me. I think I got those genes. So yes, that was a very big thing. Then my father himself, he was an engineer, and he was also into, I would say, music. But like a typical Kashmiri, the training and all that was not, I would say, in his blood. It was not that it was accepted term कि घर की बेटियां जो हैं वो डांस सीखेंगी या परफॉर्म करेंगी. That was not the case with my entire. पूरी orthodox Kashmiri Pandit family. Absolutely. The Kashmiri side of my family was absolutely orthodox, and I won't say they were पुराने ख्याल के थे. I wouldn't say that. It was their way of life, which is it was accepted. But my mother's side was it was a royal family, and they used to have these courtesans, the dancing girls coming into the family, and my mother was very fascinated. Though उनको बिल्कुल chance नहीं मिला dance सीखने का, being a princess, तो उनको chance नहीं मिला, and she was कि मेरी शादी होगी, मेरी बेटी होगी, तो मैं उसको जरूर डांस सिखाऊंगी. And then the clash started happening because daddy would not accept कि मेरी बेटी डांस सीखेगी, and his side of the family also was not interested कि डांस सीखे, because at those times, I'm talking about 60 years back, Bharti ji, ki dance was not an accepted thing. It was not so good. I mean, the people who were from the lower strata of life, from the background, they used to enter into the Bollywood or into the dance field and all that, and they were not respected for their profession. So that was the basic thing. So how you got into it? How How did you get into dancing?
Yeah, I'm so thankful to my Lord above and हाँ, to Mata Bhavani and my Mata, my mother, because she was like adamant and she was like insistent, and नहीं, thankfully, one thing. Was it because of your mother, or was it your own choice? no, it was because of my mother. It was because Okay. of my mother. I was just 3 years old, हाँ, and thankfully, as I say, destiny was already made for me. कि हमारी हाँ, जो गुरु है थंगामणि कुट्टी, she was हाँ, just across my door जहाँ हम रहते थे. She was just across our door. तो उन्होंने my mummy found her out and she said कि मैंने अपनी बेटी को डांस सिखाना है. I was about 4 years at that time, 4 5 years at that time, and किसी ने भरतनाट्यम का तो उस वक्त नाम भी नहीं सुना था. एंड मम्मी ने कहा, इंसिस्ट किया कि भरतनाट्यम ही सीखना है और कोई डांस तो सीखना ही नहीं है, हाँ, हाँ, भरतनाट्यम. एंड कुटी आंटी यूज्ड टू टीच भरतनाट्यम, and we got into Bharatanatyam and then into Mohini Attam and then into Kathakali. And अगर मैं बोलूं भाटी जी कि हमारी फैमिली में रोज झगड़े होते थे. नो डांस, नो प्रोग्राम, नो परफॉर्मेंस. ये क्या तरीका है, क्या कराना है बेटी से, बेटी की शादी करानी है. एट 16 माय फादर वाज गेटिंग मी मैरिड कि हाँ, हाँ, शादी करो. शादी ये करा लो करो. और फिर देखें. हाँ, बस बस. और वही दहेज वहेज का चक्कर एंड ऑल दैट. हाँ, बट हाँ. माय ममा वाज लाइक नहीं, मैंने हम्म. अपनी बेटी को डांस करना है, बाकी इसकी आगे मर्जी है कि अगर What इसको I कंटिन्यू. remember of you is that when you were very small, and our country is called the snake charmers country, and you Yes. used to perform the snake dance. You remember? Yes, हाँ, I was very famous. आजकल तो एक्रोबैटिक स्टंट्स बहुत कॉमन हो गया है. मैंने कुछ भी कर लो तो पीपल आर लाइक, ओ हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. बट एट दैट टाइम इन द स्नेक चार्मर डांस एंड द स्नेक डांस, I used to do stunts which are unheard of at that time. At I that know. time, and I was very famous because of that. And मेरे से पहले दो जने ट्राई करते थे. They were dancers of snake charmer dance and snake dance, and they हाँ, had one had पेट की प्रॉब्लम हो गई थी. एंड सेकंड उनको, क्योंकि हम लोग को जाके जमीन पे चक्रासन की तरह से हम लोग को जमीन पे टच करके पैरों के अंदर से पैर निकालना होता था हम्म. चक्रासन के रूप में. तो शी हैड हर्ट हर हेड वेरी बैडली. तो Oh, इसलिए मेरे मेरे ब्रदर, माय फादर, दे ऑलवेज वर अगेंस्ट इट कि ये प्रैक्टिस तो ये करती नहीं है, और किसी हाँ, दिन स्टेज पे कोई हादसा हो गया तो क्या हो गया. बट आई वाज सो फेमस कि पीपल यूज्ड टू डिमांड कि परफॉर्मेंस तो है ही, पर कल्पना का स्नेक डांस तो होना ही होना है. हाँ, हाँ जी, हाँ, वो तो हाँ, जरूर होना है. और आई वाज, मेरे को तो कर लेंगे, क्या है इसमें, कर लूंगी मैं. आता ही है तो क्या हुआ, प्रैक्टिस करूँ ना करूँ. But at that time, yes, we faced lots of problems because both the sides, my mother's side and the Kashmiri Brahmins, the Kashmiri Pandits, were absolutely against हाँ, dancing. हाँ, हाँ. So there was no backing up or support or push, nothing. Because then that means that you did not have any idol or anybody, any inspiration जिसको देख के डांस किया. नहीं. कोई और नहीं घर में Because थी you ना. are born. घर खुद में ही थी ना एक अपना. हाँ, मेरी अच्छा, मम्मी थी हाँ. ना. मेरी खीर भवानी थी ना घर में. शी वॉज देयर. या शी वॉज द इंस्पिरेशन. मतलब कि उनके साथ मेरी इतनी भक्ति थी कि अगर वो रात को कह दे कि इस वक्त जो चांद निकला है वो चांद नहीं है, वो सूरज है, तो बाहर में जाके नहीं देखना है मैंने कि वो चांद है कि सूरज है. मतलब इतना विश्वास था और इतना प्यार था, इतनी भक्ति थी कि इफ शी हैज सेड कि इट इज सन, तो नो हाँ. नीड टू इवन चेक, इट इज द सन ओनली, दैट इज इट, बात खत्म, पीरियड. Really दैट वाज द bad. केस. Now you tell us about your journey. My journey. Yes. Initially, though, it was very rough and tough. Nobody Hmm. was with us. Yes, thankfully, my father had Polris, so उनकी वजह से पैसों की प्रॉब्लम तो ज़्यादा नहीं थी, but because he was not interested, तो कैसे भी मम्मी कर लेती थी. देन उन्होंने भरतनाट्यम सिखाया, कथकली सिखाया, मोहिनी आट्टम सिखाया, कुचिपुड़ी सीखा, कथक सीखा, फोक डांसेस सीखे, क्लासिकल म्यूजिक सीखा, सेमी क्लासिकल म्यूजिक सीखा, गीत, गजल, भजन, तबला, हारमोनियम, गिटार, वायलिन, सितार, everything we learned. कुछ भी That was छोड़. the training journey. That was the training journey, and thankfully, by the blessings of my guru and
भगवान वॉज विद मी, सो हम लोग को परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे मिल गए थे एंड वी मेड आवर टाइम फॉर आवरसेल्व्स. यस वी डिड. अच्छा कर लिया था. मम्मी वॉज ऑलवेज देयर. चाहे मुझे क्लास में जाना है तो मम्मी यूज्ड टू कम, चाहे वो सुबह की क्लास है, चाहे वो रात की क्लास है, चाहे वो दोपहर की क्लास है, बारिश है, दोपहर है, गर्मी है, शी यूज्ड टू बी विद अस ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज. यस. प्लस हमारा कोई भी that was the training period. Now the Yes. performing. परफॉर्मिंग में वी वर इन कैलकाटा. सो कैलकाटा में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई बिकॉज वी स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड वी मेड अ नेम फॉर आवरसेल्व्स. तो इतनी ज्यादा परेशानी नहीं हुई. एंड पीपल बिकॉज यू नो कैलकाटा इज अ वेरी कल्चरली ओरिएंटेड प्लेस. तो वहाँ कदर होती है, एक कलाकार की कदर उसको मिलती है. तो इसीलिए हम लोग को काफी हमारा नाम हुआ, काफी हमें रिकॉग्निशन मिली और पैसे भी मिले और हमारी गुरु हमारे साथ थी. तो बहुत कुछ हमारा हुआ. बट देन कोलरीज गॉट नेशनलाइज्ड एंड वी हैड टू शिफ्ट टू दिल्ली. Okay. ये जब दिल्ली आए, दिल्ली में पहले से एस्टैब्लिश्ड डांसर्स थी यहाँ पर काफी सारी थी. तो एंड दे वर चार्जिंग आल्सो क्वाइट अ लॉट एंड दे डिडंट वांट अ न्यू एंट्रांट इनटू देयर फील्ड. Okay. That was the time which actually taught us कि घर से बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है जहाँ पर लोग, आप भले ही कितने कलाकार हो, आपके पास कितने ज्ञान हो, आप कितने एडजस्ट करने को तैयार है, people are not going to accept you. So they made everything difficult for us. We were always struggling. We were always fighting for small performances, for छोटे कुछ भी हमको मिलना है, 5,000 रुपए भी मिलने हैं, उसके लिए भी फाइट करना पड़ता था. बहुत हो रहा था और कंटिन्यूस मेहनत करनी पड़ती थी, कंटिन्यूस रियाज करना पड़ता था, हार्ड वर्क करना पड़ता था और अपने गुरु और अपने टीम के साथ मिलकर के बहुत सारी नई चीजें तैयार करनी होती थी. बट दे यूज्ड टू मेक इट अ पॉइंट कि अच्छा अगर ये 5,000 चार्ज कर रही है तो हम जी आपके पास ना 2,500 में कर देंगे प्रोग्राम. Okay. तो इट वाज कि क्या आखिर हो क्या रहा है, जबकि हमें कीप ऑन स्लैशिंग अस, या कीप ऑन स्लैशिंग अस कि किसी तरह से इनका नाम ना हो. बट द क्रिटिक्स यूज्ड टू लव अस. The critics were कि petite हैं, very talented, very hardworking, and they do not go out of their homes. They do not do the typical dancers things and all that. तो इसकी वजह से हमारा धीरे धीरे मेहनत, आपको मालूम है भारती जी कि अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपको टाइम लगता है. And it pays also. Absolutely. In the end, you are the winner any which ways. If you are actually वो कहते हैं ना कायनात ही जुड़ जाती है आपको वो चीज हासिल करने के लिए. तो बिल्कुल वही हुआ कि हमारी मेहनत ने पे ऑफ किया एंड वी बिकेम भरतनाट्यम डांसर्स, कुचिपुड़ी डांसर्स, कथक में भी हमने किया. एंड एट वन टाइम अंडर द एजिस ऑफ ICCR, Indian Council of Cultural Relations, which is an international very prestigious organization, उनके लिए हमने एक ही शाम में परफॉर्मेंस किया तीनों स्टाइल्स में, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी and Kathak, which was a first of its kind. And plus, were you in a group? Was it a group? No, You were just. So we also had our troupe and me. We also had this thing about having a fusion. जबकि भरतनाट्यम आपको मालूम है मृदंगम में होता है, वीणा पे होता है, तो हमने उसको सितार पे और तबला पे उसको फ्यूजन लाने की कोशिश की. Yes, absolutely unique, and we got पूरा brick bats because of that, because Bharatanatyam is a very disciplined and बहुत ही strict उसके rules and regimes हैं, तो उसमें you can't do छेड़छाड़. पर जो पुराने लोग थे उन्होंने बहुत कहा कि ये क्या आपने क्या समझ रखा है कि कुछ भी करोगे तो चलेगा, ऐसा तो नहीं होता है. बट वी डिड इट कि करेंगे, बिकॉज देयर वाज दिस दिस ऑल्टरेशन बिटवीन साउथ इंडियंस एंड नॉर्थ इंडियंस व्हिच स्टिल एग्जिस्ट्स कि साउथ इंडियंस ही भरतनाट्यम सीखेंगे और नॉर्थ इंडियंस नहीं सीखेंगे, नॉर्थ इंडियंस कथक सीखेंगे. क्यों? जब भरतनाट्यम जो है which has been there since Bharat Muni is a Kashmiri again. So I always say if Bharatanatyam is made by a Kashmiri, from a Kashmiri, and written by a Kashmiri, so it should come to Kashmir, no? Why should it stay only with the South Indians? Kashmiri too. Absolutely. So that has been one of the main thing, and so now that is why I tried to Hindiized it, कि उसको थोड़ा भरतनाट्यम को थोड़ा करे. वो हमने एशियाड
जब हुआ था एशिया 82, इट्स अ लॉन्ग टाइम बैक स्टोरी, तो उसके इनॉग्रेशन पे डांस किया था एंड दे वर ओनली स्पोर्ट्स पर्सन हु हैड कम इन, स्पोर्ट्स पर्सन। अभी उनको कहाँ से तमिल या तेलुगु या संस्कृत समझ में आएगी? दे आर फ्रॉम ऑल द विलेजेस all over and they had come all over the place, all over the world. So we on the spot, we the musicians and we had converted the all our original items into Hindi. And we danced Hindi numbers and we were actually appreciated by those people. जबकि हमसे पहले जो आए थे उनको उन्होंने बू करके बाहर निकाल दिया था, अप्रिशिएट किया था. That has been the theory. And अब तो ये है कि भरतनाट्यम is almost everywhere. So इतना कोई मुश्किल नहीं है. Everybody understands the value and goodness of Bharatanatyam. Kathak is also, of course, it is there, but Bharatanatyam is like a complete dance. So I personally, professionally prefer more Bharatanatyam. Okay, yes. Now tell me, when did you get married? Pardon me? When did you get married? Oh. I was at the height of my career, most famous amongst the 5-6 national dancers of India. And at 1986, when I didn't want to get married, but it's like आपको मालूम ही है हिंदुस्तान के परिवार में माँ बाप पीछे पड़ जाते हैं, शादी करो शादी करो शादी करो. So at 1986 I got married, and 1988 I had a daughter, Sampada. And she also became a Bharatanatyam dancer, and she was a company dancer with Danceworks, which is a very famous hip hop and contemporary this thing. But my in-laws are Punjabis; they are not Kashmiris. Okay. So how did they take it? You're dancing. How did they take it? I hope they are not listening. No, they did not like it. They did not like. You know, it's like a bahu thing. Bahu can't be a dancer. You know, a bahu is a bahu. She has to come home, prepare food, look after the family, सबकी सेवा करनी है, पति का ख्याल रखना है. And I was not at all like that. I was a typical outgoing, modern person. Naturally, performances रात को ही होते हैं, तो I was a night person. Not that night person, but night person as in we had performances in the evening. And they could not understand the fact that performances क्यों शाम को होती है. तो it became a major hassle, major hurdle कि dance नहीं करना है. So for about 8 to 10 years, I stopped dancing. Oh, Completely break. पूरा break लग गया. And उसके बाद इतनी जोर से break लगा कि वहाँ पर rust ही पड़ गया. And why I'm saying rust is because of the depression, because of the frustration. Because dance was my life, music was my life, and I was breathing dance, I was breathing music. So जब कुछ नहीं किया, तो I got so frustrated that I got hypothyroid, and I was 48, 50 kgs. I became 120 kgs. Oh. एंड फुल मतलब कि अभी तो मैं कैमरा में थोड़ा बहुत फिट हो जाती हूँ, उस वक्त तो मैं कैमरा में भी फिट नहीं होती, अकेली मेरी फोटो खींची जाती थी जब भी मेरी फोटो थी. एंड आई यूज्ड टू लुक एट माय सेल्फ एंड आई यूज्ड टू से इज दैट मी. तो जब मैंने शुरू भी किया वापस, व्हेन आई स्टार्टेड माय क्लासेस एंड माय डांसिंग बैक अगेन, पीपल यूज्ड टू आस्क मी आपको डांस आता है क्या? सो आई यूज्ड टू लुक एट देम एंड आई यूज्ड टू हाँ आज समय की बात है. क्या कहे, समय की बात है. सो दैट वाज द comeback then. Very bad journey. Yeah, it was a very bad journey. Very bad. Yeah, by the time I had my daughter also. So I had to look after her because whatever it is, a woman is, even if she's a professional, if she's a career woman, first thing is she's a mother. Yeah. So I had to look after my daughter also and give her the best of training. I mean, जो भी मुझे आता था, I used to teach her. अपने साथ ही मैं लेके जाती थी उसको क्लास में और उसके साथ बोलती रहती थी डांस करो. बंगला में बोलती थी, तमिल में बोलती थी, इंग्लिश में बोलती थी, और सारी दुनिया की जीके की नॉलेज वगैरह सब उसको सिखा रही होती थी कि when she grows up she has to be independent. I was like, my mummy daddy used to keep me like, बुजू साड़ी पहन के रखा है, किसी से बात नहीं करनी है, किसी लड़के को देखा तो वो भैया है. तो आई से नहीं, दुनिया को देखो, धोखे खाओ, झूठ सुनो, सब कुछ करो, so that you know what the world is like. Because I was not given that opportunity. When was your, after comeback, when was your that dhamake wali performance? When did it come?
Yeah, almost about 18 years after my marriage. Okay. Almost about 18 years of my marriage, because initially I was still struggling to come back. I had forgotten almost everything. You know, it happens. अगर आप practice नहीं करोगे तो you will forget everything. So that is what happened with me. I had forgotten everything. कि अपना भरतनाट्यम भी भूल गई थी, तो कोरियोग्राफी करना भी भूल गई थी कि कोरियोग्राफी कैसे करते हैं। धीरे धीरे करके स्टूडेंट्स को लेकर के, एंड देन मेरा जो स्कूल था अनुपम कला केंद्र, विच आई हैड स्टार्टेड इन 1977 in Calcutta. That was running only. No, it had stopped. It had stopped because I wasn't there. Yeah, so it had stopped, and so I started that back again. And धीरे धीरे करके बच्चों को सिखाते सिखाते I came back on track. And then धीरे धीरे करके जब स्कूल का काम शुरू हुआ तो धीरे धीरे मेरा भी डांस शुरू हुआ. And कहीं जाके बैलेस कर रहे हैं. And we had a performance in Kamla Nehru College. And it was a Shakti Mahima college, and Shakti Mahima program kiya tha, and I became Shiv and other items and all. So, but I was still fat. तो वो चीज बहुत एक ब्लॉकेड था मन के अंदर कि डांसर्स का कोई एक कल्पना बना दी जाती है कि she has to be slim and trim. So that was the basic blockade that I had, which I still have. It's not thyroid cover up नहीं हो पाया था, तो I still had that thing. But yes, बाद में फिर मेरी performances शुरू हो गई. I was a pioneer to organize sangeets in Delhi. There was no sangeets happening, so I used to dance at that time. तो sangeets किया, performances किए, अच्छा सा फिर performances वापस शुरू हो गए धीरे धीरे. And then we started inaugurating Falaknuma. I don't know if you remember, in Pragati Maidan we used to have Falaknuma, आसमान के साथ खुला हुआ. तो वहाँ पर परफॉर्मेंसेज आई. शकुंतलम जो था वहाँ पर थिएटर, उसमें आए. कमानी में किया. सिटी फोर्ट, विच इज द बिगेस्ट ऑडिटोरियम, वेरी प्रेस्टिजियस ऑडिटोरियम इन दिल्ली. सो वहाँ परफॉर्मेंसेज किए भरतनाट्यम के. तो slowly the journey started coming back. But वही वाली बात है कि even though the time is a circle, but the same thing does not happen twice. You know, you can't become Jawan again. You can't be what you were before marriage, or you can't be what you were before being a mother, or you can't become, after that fat. आजकल कर लेती है लड़कियां जो कई हैं स्टार्स हैं बॉलीवुड की, they put on weight and then again reduce like that. I never believed that I can do that, being a typical Kashmiri, I think. Now, so, coming to the star, Bollywood star, who was your student Bollywood star? There was a student. Yes, I thank you for that, remembering that. Her name was Sashikala Seshadri. She changed her name to Meenakshi Seshadri, and she used to learn a little bit of Bharatanatyam from me. She was already learning Kathak, and then we had a contract with Taj Mahal Hotel, which is at Prithviraj Road, Delhi Prithviraj Road. तो वहाँ पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, और हवेली नाम का रेस्टोरेंट था वहाँ पर इंडियन संस्कृति दिखाना था, तो इंडियन म्यूजिक, इंडियन डांस. तो आई आस्क्ड हर कि आप करोगे, पैसा भी मिल जाएगा. तो उसने किया, बिकॉज शी वाज स्टिल वेटिंग फॉर दैट मिस फेमिना रिजल्ट्स. Okay. So she came up, and for about 8 months, 10 months, she was performing for me over there. She performed with us, and she was quite good. She was there, and we had lots of big people. अमिता चौहान जो है अमिती की, उनका पूरा परिवार, they were in Frankfurt, Germany, and she used to come here, fly down here for 6 months. She used to stay here. Bharatanatyam, tabla, classical music, guitar, ये पूरा उनका परिवार सीखता था. मतलब कि अशोक जी भी, अमिता जी भी, उनके चारों बेटे भी, उनकी बेटी भी, और उसके बाद जब वो बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई, वो लोग भी, उनके स्पाउसेस ने भी सीखा. उनके अशोक जी के जो ब्रदर्स हैं, यस 4 ब्रदर्स, उन्होंने भी पूरा सीखा. दे वर ऑल आवर स्टूडेंट्स, एंड सब अलग अलग सीखते रहे. अमिताभ बच्चन जी के साथ हमने थोड़ा बहुत किया. अभी किसी को बोलो तो अच्छा ठीक है, ओके. माय फादर वाज आल्सो इनटू फिल्म्स. Nobody forgets it. Nobody forgets it. No, I will not forget. I will not forget, because my father was in making films also. So he was introducing Mithun Chakravarti. He introduced Mithun Chakravarti, and Nasiruddin Shah at that time he was introduced. Sachin, Sarika, Om Puri,
All these You people did were. some TV stint also with them. Yes, yes. For a long time, I was a TV serial. I was acting in TV serials. But after my marriage, because we used to shoot in the night, तो Okay. मॉडलिंग भी मतलब जो कुछ भी शूटिंग नाइट में होती थी, तो फिर जैसे कि डबिंग का पैसा बचाने के लिए नॉर्मली अगर दिन In में करे between, तो तब तक. in between, can I interrupt? यस. एक छोटी सी परफॉर्मेंस देखने के लिए आपकी, फिर बाद में जो किए फिर से और बात करेंगे. अभी परफॉर्मेंस भी करनी होगी. अच्छा, कैसी कौन सी करूँ बताओ. एक्चुअली मेरा मन था that वो सुनो सुनो you had done. Now it अच्छा. is your turn. सुनो Okay. सुनो for women empowerment. हाँ, that was for women empowerment. I did it, to introduce my students on stage. They were lady students who were 40 plus. And for Yeah. the first time, they had gone onto the stage with me. मतलब कि मैं as a emotional वो थी उनके पास, but उनको introduce मैंने किया था. मैं सुनो सुनो नहीं लिखाती, मैं आपको एक कैलाश खेर का मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना, सैया. हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा. तो सैया आई कैन डू. अभी बात करते करते दिमाग से फ्लैश अप हुआ कि वो कर सकती हूँ. मैं छोटा सा पीस करती हूँ. इट्स इन अ फीमेल वॉइस. आई ट्राई एंड डू दैट. करती हूँ. You can see me, right? Yeah, yeah. प्यार से आराम से मर जाओ. चला चंदा बाग में तुझने दो हो जाओ. तेरे नाम में खो जाओ. सैया हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा. मैं ना जानूं तू ही जाने, मैं तो तेरी तू है मेरा. मैं ना जानूं तू ही जाने, मैं तो तेरी तू है मेरा. सैया 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 Very nice, very nice. So nice of you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. It's a small piece that I tried. I like Now, this song. It's one of my personal favorite songs. when did you go abroad? Lots of times. The first time I think it was 1997. For the first time I went to Dubai. I had to train some students over there, and there was an autistic child who had to be taken care of and taught dance Wow. and swimming. Okay. So I never knew what autism was at that time. But yeah, the parents told me they will help me in everything, and they didn't want a trained autistic teacher, an instructor. They just wanted a person who would be cheerful, who would be encouraging, who would be nice with their child, teach him dance, teach him swimming, teach him music, and basically collaborate with the child. That was the basic concept. So I was invited to Dubai. And Dubai पहुंच के, that is 1998, I started learning belly dancing over there. I said कि time का फायदा उठाया जाए, तो हाँ उसके साथ साथ I asked them कि ऐसे बात है तो can I do it? So, of course, why not? क्यों नहीं कर सकते हो आप, जाओ आपकी जब है. तो this girl, this teacher of mine, she was basically dancing in the hotels. So I had seen her. I mean, I had gone with them at Meridian at that time, and
I saw her and I asked her कि आप मुझे belly dancing सिखाएंगी? And that time nobody in India knew about belly dancing. I'm talking about 98 at that time. So I learned belly dancing. I was there for 6 months and I learned belly dancing over there, and I was very happy doing belly dancing. And then I had reduced, but in Dubai at that time there was no vegetarian food. I am a very non-Kashmiri kind of a person because I don't take non-veg. Oh. Oh. तो वहाँ बहुत मुश्किल था. आजकल तो सारी दुनिया में फिर भी वेजिटेरियन फूड मिल जाता है, बट मेरे को वहाँ कुछ भी नहीं मिला. तो वहाँ पर सिर्फ वो लोग पोटैटो देते थे, पोटैटो वेज के नाम पे. फॉर देम इवन फिश वाज वेजिटेरियन, which I was not having. Yeah, which I was not having. I didn't eat fish and all. मैं तो एग भी नहीं लेती थी. So the only option for me was खाओ, आलू खाओ, आलू खाओ, आलू खाओ, सुबह भी खाओ, दोपहर को भी खाओ, आलू खाओ. So in spite of doing belly dancing, I came back, मोटी तगड़ी होकर के वापस आ गई. But yes, belly dancing came into my repertoire. But यहाँ आके किसी को शौक नहीं था, किसी को पता नहीं था, तो किसी ने belly dance सीखा नहीं. I started belly dancing in 2009 back. So about 10 years after I'd already learned. I'd almost forgotten also, but I got a student and she insisted on belly dancing, and we started off belly dancing. So now in Noida में तो अगर कोई भी belly dancing कर रहा है तो they are offshoots of my students. Very nice, very nice. That's good. You have received many prestigious awards, nationally and internationally. How do that affect you? Awards, very frankly, awards, yes, they're very inspiring. You feel good about it when you get it, but I still don't consider the trophies and the certificates as awards. Your award basically for me is when a student actually comes up, on my level, and I feel, इस बच्चे को मैं आगे लेके जा सकती हूँ. ये कल्पना भूषण का नाम कर सकता है, ये कल्पना भूषण का सक्सेसर बन सकता है. that thing can happen, that thing can grow now. वो शायद कल्पना कला केंद्र को आगे लेके जा सकता है, या जो कल्पना भूषण जिस चीज में बिलीव करती है वो कर. तो when that person grows, that basically is an award for me. Right now I have a few students over here with me, a group of students who are actually, वो जो जैसे पुराने जमाने में हम लोग गुरुकुल सिस्टम कहते थे ना, तो मैं वो गुरुकुल सिस्टम चलाती हूँ अपने कल्पना कला केंद्र में, कि यहाँ आओगे तो आपको झाड़ू पोछा भी लगाना है, आपको मेरे लिए खाना भी बनाना है, मेरे लिए चाय भी बनानी है, और मेरा भी ख्याल रखना है. मैं जैसे अभी मैं तैयार हुई तो मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा, अच्छा मैं ठीक लग रही हूँ ना, मैं ठीक लग रही हूँ ना. I mean, who does that nowadays? But my students, नहीं मैम थोड़ा सा ऐसा कर लो, मैम थोड़ा सा वैसे कर लो. They will tell me. So in dance also they progress like that. They go ahead. So that group, that small group is now coming up, and that becomes an award for me. Because बाकी तो ट्रॉफी आप दिखा पाती तो बहुत ट्रॉफीज हैं नेशनली इंटरनेशनली. ट्रॉफीज हमने शो पीस की तरह से रखी हुई हैं. एक बार कर्टन पीछे करना. ट्रॉफीज रखी हुई है, बट once you receive them, that is the time. Once you write about them, आजकल सोशल मीडिया है तो you write, oh I received these trophies and I received that. That is the, उसके बाद कौन देखता है? I can show you some of my trophies. Yeah, we can see. You can see those. They are the back. Yeah. And here full. ये भी रखा हुआ है. There's another room. This is a studio, actually my studio. Yes. So this is one, and another room is also full of the trophies. But इनको आप रोज थोड़ी देखते हो, रोज तो आप अपने स्टूडेंट्स को देखते हो, तो उससे जो अचीवमेंट मिलती है, it's like a mother. When a child is walking, eating, saying the first word, or smiling, doesn't she feel that, अरे आज पता है मेरे बच्चे ने खाना खाया, आज पता है मेरे बच्चे ने छींक मारी, आज पता है मेरे बच्चे ने ये शब्द बोला, आज ना वो सोते सोते ऐसे मुस्कुरा रहा था. That is the time when she, she is like, oh, I've achieved something. So the same happens to a guru also. When the students actually come up, I get my award, and that is more than an international award. Of course, I will not mind अगर कोई international award अभी कोई देगा तो मैं मना थोड़ी करूँगी.
बोलेंगे नहीं आप तो खुश हो अपने स्टूडेंट्स को लेके। Pandemic में क्या किया? What did you do in this lockdown and pandemic? In the pandemic, half the pandemic, the 2020 pandemic, I was in Canada with my daughter, Sampada. Okay. She is there. So I was there, stuck up, I would say, because we were supposed to return back in April, but we couldn't come back because the lockdown happened. But this lockdown was, even though outside was very, very bad, it was very, very grim, it was very, very morose, and so many things were happening, and so the whole atmosphere was very bad. But मेरे students यहाँ आ रहे थे online, and they were practicing with me, and we were actually constructively doing things. And कई नई चीजें हम लोगों ने करी. I put up videos. I put up after 1 month. I put up a new video regarding Corona. So those were the things, small little ideas जो उभरते जाते. अकेले बैठने में बहुत सारी निकलते हैं ना ideas. वो निकले, which we will automatically transform once the atmosphere is clear. We will put up those ideas in front of people. Yes, we did constructive work during this lockdown. That's very nice. And your school, how many students you have in your school? अभी स्कूल तो बंद ही होगा कि नहीं खुला है? नहीं स्कूल खुला है. We are doing maximum 90% online work. 90%. But yes, there are some students who come over to my studio, this same studio, and they are working with me, and they are choreographing with me. They are coming up with new ideas, innovative dance styles. कि हम स्टाइल को ऐसे, जैसे मैं थी कि भरतनाट्यम में उठा के लेके आ रहे, तो आप मेरे स्टूडेंट्स भी वैसे ही हो गए. चलो मैम ऐसा कुछ, चलो मैम ये करते, ड्रेस में भी करते. नाउ दिस ड्रेस आल्सो, दे आल्सो सजेस्टेड द ड्रेस दैट आई एम वेयरिंग कि अच्छा चलो मैम ऐसा कुछ धोती बनाते हैं कि भरतनाट्यम में हम ऐसे धोती पहन के डांस करेंगे. तो everything, we are all now a team. We are so united in thoughts. Our man and our dimag are all joined together. So we think together. And for me, it is not कि अरे बच्चा मुझे बता रहा है, या बच्चों को ये नहीं कि भाई मैम पता नहीं बुरा तो नहीं मान जाएंगी. हम लोग बहुत आराम से, जहाँ पे कल्पना होगी वहाँ पे बच्चे सारे जो कि हैं सभी बच्चे हो जाएंगे, क्योंकि कल्पना खुद भी अभी भी एक बच्ची ही है. हाँ. That is one right statement. I am 61. I'm 61 and I still behave just the opposite side. I do become like a 16-year-old, and even my daughter, my own sister, they all keep on. उम्र के साथ बात की जाती है. उम्र क्या होता है? It's only a number. It's only a number. Inside you alive. You keep that child inside you alive. And अगर कोई बुरा मान रहा है, बात कीजिए, अगर मेरी बात का कोई बुरा मान रहा है, तो वो तो उसकी प्रॉब्लम है ना? उसकी प्रॉब्लम है. मैंने तो बोल दिया भाई, जो मुझे बोलना था, मेरे को जो आया था, मैं सोच के पहले शब्द सोचूं, फिर क्या बोलना है, फिर कैसे बोलना है. अरे इतना कौन टाइम है, किसके पास टाइम है? आई एम अ कलाकार, सीधा बोल दो जो बोलना है. Very nice कलाकार we had today. Very nice to talk to you and saw your performance also. I think all the viewers must have enjoyed thoroughly. And I hope so. Very nice to have you. We'll have you once more with the performance, but absolutely. We'll do some Bharatanatyam, and maybe with my students also I can do. Before winding up, I love your attire. Mine is a very small one. Okay. I love that. मैं भी बनाऊंगी बड़ा. But this is a very small practical thing. Thank you so much again for inviting me and letting me talk my heart out. It was wonderful. It was just wonderful. Wonderful, yes. Okay. Bye. Thank you so much.